Welcome, my friends, all gamers. We are all. I'm gonna talk all about Star Wars Battlefront 2 from 2005. The problem with the character which you are playing has a bug, but that bug, I'm gonna tell you a solution for the problem. It's just simple. You just gotta go to the controller options, go to on the controller options, you have to go to the where is the dead zone. It's a switch that you can slide at the left or at the right. You're gonna click 2 times at the right, and that's all. I'm gonna say in Spanish. El personaje quien manejas tiene un bug que camina hacia atrás automáticamente, y el problema, la solución yo la tengo. Es la siguiente, y es simple y sencilla. Entras al menú, a las opciones del control, y vas a buscar donde dice el volumen de Dead Zone. Se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Vas a escoger, darle 2 clics a la derecha y ya arreglaste el juego. Buen día.